Так, и чё? Стрим пошел? Пошел вроде. Так, чайку хлебнуть. Так, ну что тут у нас, ебать? Никого нет на канале. Сижу я один, значит. Alan Wake. Хуйней страдает. Своим фонариком. Так, один зритель есть. Это я. Чё, я продолжаю. Добрый вечер. А можно себе? Жек. Подожди. Опа, взял. Читаем. Я пытался удержать Телес, но она растаяла. Я терял контроль над собой. Вместе Элли стоял доктор Хартман. Я хотел ударить его, но руки меня не слушались. Хартман улыбнулся. Это была ободряющая улыбка, и за это я ненавидел его еще сильнее. Мне пришлось дать вам успокоительное. Не сопротивляйтесь его действию. У вас случился очередной приступ. Сейчас для вас главное не волноваться. Мы не хотим, чтобы случился рецидив. С некоторых пор вы являетесь пациентом в моей клинике. Так. Супер. Так, я хотел кое-что попробовать. Ага. А как там, блядь, почти получилось? Вот так вот. Нельзя, блядь? Я хотел посветить тебе фонариком въебало, но не получается. Так не получится. Так. Что это у нас? Это я? Кто там? Кто там? Ты чё, охуел? Кто там плачет-то? А что происходит? Так понимаю. Уже ближе к концу? Или чё? Чего? Что там, мужичка этого обижают, который похитил жену? Типа. Окинца, ладно. Вот он. Ебать. Это было в рукописи. Глава закончилась. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies?
Сколько эпизодов в Alan Wake? Какой ВК, блядь? Шесть эпизодов. Just let go. Проснулся. А, сейчас будет писать, да. Ничего нет, да? Кто тут, блядь? Эй, блядь. Чё, охуел? Поебало сейчас получится. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message, loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity. Так, сейчас. As a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge, I specialize in treating all. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. This way, Alan. This way, Alan. Так, а что у нас с камерой? А, стоит вместе. Можно чуть опустить. Нормас. Врываемся. Куда едем? Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. Ты чё, охуел? You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an Попизди obsession давай. about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which you're reality.
she has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your Пиздобол delusions are какой, а? just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Тварина, все позакрывал. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now, we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. After all, I'm the one trying to bring you out of the world you've constructed for yourself. But I can't do it by myself, Alan. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Блять, я испугался. Now, here's the entrance to the office wing. That's for staff only. Scary, scary, scary. Вот реально меня напугал, блять, черт. Pretty damn wonderful, yeah. Да, бля, да не хихикай ты, Yeah, блядь. that's right. I got you. Got you good. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. The wake is But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, okay. Sorry. Заебал. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does Get involve him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the...
Опа, термос. Термосы никуда не делись. Чё? Чё читать-то, блядь? Дилемма Творца. Новая захватывающая книга доктора Эмиля Хартмана. Автор бестселлера «Творческий поток». Доктор Хартман описывает свои новаторские методики, терапию вовлечения и метод потока на прилавках книжных магазинов по всей стране. Какое крутое. Кто? Кто? Oh, hello. Ебать. Painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Допиздел. Шляп, шляп. Сидишь. Добро пожаловать в дом на озере Колден. Мы окажем вам всю необходимую помощь. Тем не менее, просим соблюдать следующие правила. Просите друзей и близких заранее планировать посещения, чтобы они не приходились на время наших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Будьте терпеливы, большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения, ее аналог метод потока, наиболее эффективны тогда, когда пациенты активно вовлечены в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Очень интересно и познавательно. Что еще тут? А, это то же самое. Все, идем сюда. Что расскажете, ребят? Здравствуйте. О, эти чуваки из кафе. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Дальше иди, что?
помощника и рукопись Томаса Зейна. Зейн ощущал, как рождается стихия, обретая форму, изменяя мир. Он пробовал то одно, то другое, и, казалось, почти чувствовал силу, которая пронизывала клавиши печатной машинки. Это порождало в нем ликование, но в то же время и страх. Если бы не его молодой помощник Эмиль, он давно бы бросил это дело. Однако Эмиль убедил его продолжать. Эмиль тоже умел обращаться со словами. Night Springs. Yeah, no. Sorry, We have a guys. stash of the special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine. Clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, god damn it. Че, все допиздели? Нет, еще не допиздели. Place of power. Интересные чувачки. We had parties there, man. You should... Че они меня все туда отправляют? Ну, видимо, мы пойдем туда. Fat Bob faltered through the F through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. He's dead now. Leukemia. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. Ладно, я пошел. Я устал от вас, да. So tired. Еще пиздят. I want to go home. Все, я пошел, ребят, в свою комнату. Вы так не заткнитесь. Ну. Wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams are only imagination. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Где жопу? Лучше разговаривать с тобой не хочу. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants,
and the story will come true. Понятно. О, QR-код какой-то. А давайте-ка его считаем. YouTube открывает. Up in Caldera Lake, naked. The man waves have washed it away. A Vision blank 3. page where this horror story will be written. He remembers darkness, then death. Год назад. Caldera Lake. Silence echoes. Loud. It's too late to hear the words. The man, naked, crawls to the shore. Like a birth. Or lies on the shore, rotting, amidst driftwood. The man is afraid. Прикольно. Просто, блядь, QR-код висит. Хоть бы в рамку его засунули. Странно. Да сейчас вернусь я еще тут. Опа. Мгм. Опа, термос там стоит с той стороны. Побежали, побежали. Закрыто. Night Springs. Remedy логотип. Death Rally. Прикольно. О, тут нарисована вся эта хуйня. Что с ним случилось? Интересно. Что это, блядь, Джуманджи, нахуй? Пойдем еще посмотрим. Да я пока не хочу свой аккаунт, я хочу пошароебиться. Тут что у нас есть? А, тут мы были, тут ничего интересного. Естественно, закрыто. Закрыто. Ну, остается единственное зайти в свою комнату. Посмотреть кинцо. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Where the hell did he get a damn hammer? The crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Что там происходит у вас? It's my store. I'm taking it. Рукопись. Барри в доме. Хартман, явно гордившись этим местом, говорил без умолку. Он провел на Барри настоящую экскурсию, долго рассказывал о своих охотничьих трофеях.
Барри был впечатлен, но все-таки он пришел по делу. Барри повысил голос, прерывая монолог. «Послушайте, Хартман, а где Ал?» Раздраженный вмешательством, Хартман остановился посередине предложения. Он кивнул Верзили, стоявшему в ожидании приказаний. Человек улыбнулся и похлопал Барри по плечу тяжелой рукой. Что тут у вас происходит? Что, молотком его выпали? Сейчас. Ладно. Тут больше ничего нет интересного. Они на буяне, любя молотком уебали просто. Так. Кабинет Хартмана. А где у него кабинет-то? Бля, это крипово было. Дадите брать? Так. Где у него кабинет-то? Я не понял. Всё закрыто. А, здесь. Рукопись. Хартман был недоволен. Мот видел это в его глазах. Сам он тут же отпустил взгляд. Он все испортил и знал об этом. Стыд поражения был невыносим. Мот не думал, что Уэйк попросит об отсрочке. И ляпнул 2 дня. Меньше, чем просил Уэйк, чтобы показать, кто здесь главный. В планы Хартмана это не входило. Подождите. Кто там орёт? Что у меня опять? Xbox надо перезагружать. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind.
Интересно. Barry? Ow! About time! Barry! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a badass, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy out. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Так, сейчас я, блядь, перезагружу Xbox.